Yeah, so good evening, how are you? I'm good. Right, so my name is Anh. I'm an IELTS teacher at the IELTS Fighter in Ba Đình district. And today we're going to have our final exam for the IELTS Speaking for the course of IELTS Foundation. So are you ready for the test? Yes. Right, good. So let's talk a bit about you. What's your full name? My name is Nam. Right, how can I call you? You can call me Nam. Right, so let's talk about what you do. So are you a student or do you work? I'm currently working as a designer. I creating logos and branding and creating website. Alright, so what do you find most interesting about your work? The most interesting I found about my work is about creative stuff, and like the first day I creating logos, but second days I can creating poster and website. Yeah. Alright, very good. So which is more important to you, the people that you work with or the work that you do? Yeah, that's a tough one. I love my work because it's my passion, but for communicating with the colleague have the same passion as me, it will. Alright, so let's talk about films. Yeah. What films do you like? I'm very keen on thriller and sci-fi movies. And especially the movie called The Matrix, and I can sit on the edge of the seats for the whole day and grab some popcorns and sodas. Alright, good. So did you often watch films when you were a child? Yes, when I was a child I usually watch many animated films, and Disney Channel is my favorite. I enjoy watching Phineas and Ferb. Okay, so did you ever go to the cinema alone? When I was young, I was quite introverted person, so that I would like to go to the cinema with my family. Yeah. Alright, that's good. So do you often go to the cinema with your friends? Yes, on the weekend I usually go to the cinema with my friend, and we try to catch a blockbuster and then comment about the movie after. Alright, good. So let's talk about tea or coffee. So what do you prefer, tea or coffee? To be honest, I'm a coffee person, so that I always drink coffee at the evening, at the morning. I first grab the first sip of the coffee when I'm checking my emails. Alright, so when was the last time that you drank coffee or tea? Just this morning. Alright, that's good. So now this is the end of part 1. We will move to the part 2 of the test. So in this part, I will give you a topic and you should talk about it for 2 minutes. And before this, you have 1 minute to prepare what you are going to say. And you can make some notes if you wish. So that is the topic and a pencil. So your topic is to describe a problem that you have when you use computer. Alright, so your 1 minute is over. Now you should start. Yeah, the most common thing that I suffer when I'm using a computer is crashing, and when the computer is running slow. Especially happen when I multitasking with different kind of applications, like doing my editing videos. As a graphic designer, you know that
editing videos and doing poster banners in Adobe Photoshop is very heavy application, so that will cause my computer to running slow and lagging. Okay, so it's always happen when on the work seasons, when I doing heavy stuff. For solving this problem, I need to turn off the non-use application that is not using, and then if it's not working, I will restart my computer. Alright, thank you. So that's the end of part 2. Now we move on to part 3. So in this part, I will ask you a few questions related to the topic of technology. So the first one, how do people learn to use an equipment? The common thing that people learn to use an equipment is reading the instructions or learning by videos online. Alright, so why do some people don't know how to solve some problems? Because maybe they don't have a technical skill required to solve that problems. Alright, so do you think that teenagers can live without technology stuff? For the digital world today, the younger cannot stay away from the computers because it's a great tool for us to upgrade our mind and doing some creative stuff. But instead of that, they can do some outdoor activities like playing football and meeting their friends. So that is they just know how to balance between doing the computers and. Alright, thank you. So the final question for you. So how do you think that computer can help students with their study? You know that nowadays the ChatGPT has been involved in our lives, so that they can use that to ask some varieties of questions for their academic stuff, so that they can. Alright, thank you. So that's the end of the speaking test. Rồi, thế là mình đã xong phần kiểm tra speaking của mình. Trong quá trình mình nói thì đôi khi mình hơi ngập ngừng và cũng nhiều. Và đáng ra mình không nên có những cái đó. Thì cái này em có thể giải quyết bằng việc là em sẽ nói nhiều hơn một chút, giao tiếp tiếng Anh nhiều hơn, hoặc là em có thể thực hành những cái bài mock test này nhiều hơn một chút, thì em sẽ không gặp vấn đề đấy trong phòng thi nữa. Rồi, ok, đấy là qua một chút về tổng quan. Tôi sẽ đi sâu vào nhận xét những cái tiêu chí của mình trong quá trình mà người ta sẽ chấm em trong cái phần IELTS Speaking. Alright, thì cái tiêu chí đầu tiên của mình đó là Fluency and Coherence. Thì một số phần mình vẫn còn hơi ngập ngừng, đúng không? Thế thì độ trôi chảy thì trong quá trình mình nói thì mình chú ý một cái, đó là thứ nhất là khi mà người ta hỏi em ấy thì mình cố gắng là phản xạ lại câu trả lời của mình càng nhanh càng tốt. Có nghĩa là mình để cái thời gian mình suy nghĩ ngắn hơn, cái tính phản xạ của mình nó phải nhanh hơn một chút. Và part 3 thì đôi khi là em vẫn đang còn dừng lại ở cái chỗ mà em gần muốn kết thúc, nhưng mà cũng như là em chưa biết kết thúc như thế nào, và sau đó thì em dừng, đúng không? Thì mình sẽ nên là có một cái câu kết, hoặc là mình nên xuống giọng ở cái câu nói cuối cùng để giám khảo biết là em đã hoàn thành cái câu trả lời của mình rồi. Tiếp
theo đó là phần coherence, đó là tính mạch lạc. Thì cái này thể hiện ở những cái việc mà em phát triển ra ý tưởng của mình. Thế thì cô thấy là ở phần 1 ấy, khi mà nói về những chủ đề như là films, tea or coffee, thì em có phát triển được ý của mình tốt, có nghĩa là đưa ra những cái lời giải thích và sử dụng những cái liên từ, những cái phương tiện để liên kết giống như từ because với như là so hoặc là but. Tuy nhiên nếu như em muốn nâng cái điểm của mình lên tốt hơn nữa thì em nên có thêm đa dạng những cái phương tiện liên kết. Ví dụ như ngoài từ and thì em có thể thêm một số những cái từ, ví dụ như là on top of that hoặc là another thing is, thì cái bài của mình nó sẽ đa dạng về mặt ngôn từ hơn ha. Và tiếp theo đó là pronunciation. Khi mà em nói ra những cái nguyên âm hay phụ âm thì nó đều rõ ràng và nó không bị người nghe thì sẽ không bị khó nghe. Tuy nhiên em có một số những cái lỗi nhỏ thì cái lỗi này mình cần phải để ý tiểu tiết hơn một chút nhé. Ví dụ đó là lỗi khi mà mình không thêm s hoặc là không phát âm s ở những cái danh từ số nhiều. Ví dụ em nói từ movies nói chung đúng không? Thì mình cần phải nói có s vào và mình sẽ nói là gì? Movies đúng không? Chứ mình sẽ không nói là movie không. Rồi, tiếp theo thì ở phần phát âm thì cô thấy có một số những cái từ mà khó hơn, có vẻ như là em không hay sử dụng, thì em gặp khó khăn trong vấn đề em nói đúng không? Em có nhận ra là từ nào không? Một số từ variety đúng không? Variety. Có vẻ như là mình chưa nói từ này nhiều. Thì dẫn đến là trong phòng thi nếu mà mình muốn sử dụng thì mình gặp khó khăn trong việc phát âm. Thế thì em nghĩ làm sao để mình cải thiện được? Em sẽ luyện nghe nhiều hơn. Phải luyện nói nhiều hơn. Có nghĩa là những cái từ mà em nghĩ là từ này phòng thi mình sử dụng được hoặc là mình muốn sử dụng nhiều thì mình cứ luyện tập nói từ đấy nhiều hơn. Thay vì việc là mình đọc hay là mình nghe nói nhiều thì mình phải nói ra nhiều. Thì đến lúc mà em vào phòng thi thì em sẽ không bị gặp vấn đề với các từ này. Rồi, tiếp theo đến 2 tiêu chí quan trọng, đó là vocabularies hay là lexical resource đấy, và grammar. Thì về phần lexical resource có nghĩa là cái vốn từ vựng của mình. Thực tế thì cô thấy phần 1 nhá, cái độ dài của em hoặc là những cái ngôn từ em dùng khá là tốt. Thậm chí là ví dụ ở trong chủ đề movies thì em còn dùng được một từ rất là đắt, đó là từ blockbuster cho những bộ phim bom tấn đúng không? Rất là hay. Hoặc là cô thấy ở về phần 2 chẳng hạn thì nó trúng vào cái sở trường của mình, đó là chủ đề technology and computer đúng không? Thì em dùng được rất nhiều những cái từ mà đúng vào cái chủ đề đấy, người ta gọi là topic related vocabularies. Tuy nhiên ở phần 3 thì cô thấy là cái câu trả lời của em bắt đầu ngắn dần đúng không? Có nghĩa là mình đang không đủ từ vựng để nói ra được những cái ý của mình. Rồi, thế thì về phần ý tưởng nhé. Thứ nhất là em cũng phải có nhiều từ vựng thì nó cũng sẽ dễ cho em nảy ra ý tưởng nhiều hơn. Thứ hai nữa đó là em có thể trong quá trình mình học ở trên lớp ấy thì các cô cũng sẽ rất là nhấn mạnh những cái chủ đề mà mình sẽ hay thi như này đúng không? Thì mình sẽ cố gắng là trong những cái chủ đề đấy khi mình học thì mình cũng tập luyện trả lời những cái câu hỏi khó hơn một chút, giống như ở trong phần 3 nhiều hơn. Thì khi mà em trả lời những cái câu hỏi khó nhiều rồi ấy, thì em sẽ có một cái cách phát triển ý tưởng của mình nó tốt hơn. Right. Hoặc là em có thể áp dụng một số những cái technique như là em sẽ nghĩ đến những cái vấn đề như là nguyên nhân kết quả đúng không? Hoặc là những cái câu hỏi WH question để mình mở rộng thêm những cái ý của mình. Alright. Rồi, và cuối cùng đó là phần grammar. Về những cái câu đơn của em thì thường em sẽ không gặp vấn đề gì. Em có đầy đủ chủ ngữ, động từ, tân ngữ thì người ta sẽ dễ dàng hiểu được cái câu nói của em mà không bị gặp khó khăn. Tuy nhiên ấy, thì em lưu ý hơn về vấn đề về thì. Ví dụ như ở trong cái phần 1 đi thì cô có hỏi một câu đó là did you ever go to the cinema alone? Thì câu đấy thì em phải trả lời ở thì gì? Quá khứ. Ở thì quá khứ đúng không? Vậy nên thì em lưu ý hơn ở việc đó là mình sử dụng thì quá khứ thì cái động từ mình nên chia động từ quá khứ hoặc là chuyển sang verb 2 hoặc verb ed. Rồi, tiếp theo ở cái phần grammar thì người ta có thể để ý thêm một số những tiêu chí để cho em cái ban điểm cao hơn nếu mà em có thể làm được. Đó là em sử dụng nhiều câu phức và câu ghép hơn. Câu phức câu ghép thì thực ra nó cũng không phức tạp đâu. Ví dụ như em sử dụng nhiều hơn mệnh đề quan hệ đúng không? Hoặc là sử dụng câu điều kiện này, sử dụng những cái câu mà được kết nối với những từ như là because, although, why, thì đó là câu phức hoặc câu ghép. Thì em sử dụng nhiều hơn những cái câu đấy thì cái phần ngữ pháp thì người ta sẽ chấm điểm cho em tốt hơn. Alright. Rồi, thông qua 4 cái tiêu chí này thì cô đánh giá cái ban điểm của em đang ở khoảng 6 chấm speaking nhé. Rồi, thì đó là kết thúc của mình nhé. Bài kiểm tra cuối khóa của lớp Foundation thì em được 6.0 và với ban điểm này thì em có thể lên được cái khóa Fighter A của trung tâm. Thì trong cái khóa này thì thầy cô cũng sẽ cung cấp cho em những cái từ vựng để em có thể nói được tốt hơn ở phần 3 của một số những chủ đề khó này. Mình sẽ học thêm và luyện thêm những cái grammar phức tạp hơn. Right. Và đương nhiên mình sẽ luyện tập nói rất là nhiều để cải thiện cái fluency và pronunciation của em.
Okay, so that's the end of the test. So thank you very much for today. IELTS Fighter, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.